Assalamu alaikum. This is Mohammed Singh welcoming you all to the English news from Btv-Chattogram. Let's begin with the headlines. Begum Khalda to be taken to London by air ambulance from Qatar tonight or next morning for better treatment, says a personal physician AJM Jaitusai. Dua mahfils to be held in mosques and special prayers in other religious places of worship for quick recovery of Begum Khalda. A Chief Advisor Professor Muhammad Yunus calls upon police members to fulfill historic duty in next polls. Advisory Council gives final approval to Police Commission Ordinance 2025. International Crimes Tribunal issues arrest warrant against Shongbad Joy in case of genocide shutting down internet in July uprising. Another 4.1 magnitude earthquake jolts Dhaka and surrounding areas, with epicenter being Noshindi. Seven more Palestinians killed in Israeli attack on Gaza amid ceasefire. And Bangladesh beat Oman by 13 goals in Youth Hockey World Cup in Madurai of India. Viewers, those were the headlines. Now moving on to the details. BNP chairperson and former Prime Minister Begum Khalda will be taken to London of the UK for advanced treatment. Khalda's personal physician and BNP Standing Committee member Dr. AJM Jaitusai said this while briefing reporters at the capital's Evercare Hospital today. Dr. Jaitusai said, if everything is fine, BNP chairperson Khalda will be taken to London after midnight today or next morning. He said the decision to take Begum Jia to London has been made based on advice of specialist doctors. বেগম খালেদা জিয়ার বর্তমান শারীরিক অবস্থার আলোকে আমরা ইনশাআল্লাহ যদি সব কিছু ঠিক থাকে আমরা কাতার রয়্যাল এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে আজকে এই মধ্যরাত্রির পরে অথবা আগামীকালকের সকালের ভিতর ইনশাআল্লাহ আমরা ওনাকে ইউকেতে অর্থাৎ লন্ডনে ওনাকে একটা নির্ধারিত হসপিটাল আমরা ঠিক করেছি সেখানে আমরা ইনশাআল্লাহ ওনাকে নিয়ে যাব। ওনার যাওয়ার সময় ওনার সাথে যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসাবে বেশ কয়েকজন চিকিৎসক এবং দেশের বাইরের দুইজন চিকিৎসক ওনার সাথে থাকবেন এবং এর সাথেও অ্যারোনটিক্যাল ফিজিশিয়ানস যারা আছেন তারাও ওনার মেডিকেল বোর্ডের সদস্য হিসাবে উনি যখন বিমানে থাকবেন যাতে ওনার যাত্রাপথ কোনো অবস্থাতেই কোনো ধরনের প্রতিকূলতার মধ্যেও যাতে ওনাকে সুস্থভাবে ওনার চিকিৎসা দেওয়া যায় সেই লক্ষ্যেই সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে আমরা ইনশাআল্লাহ আজকে মধ্যরাত্রির পরে আগামীকালকে আর্লি মর্নিংয়ের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ওনাকে দেশের বাইরে নেওয়া হবে মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শক্রমে। The Indian government has called for special prayers across the country, seeking speedy recovery of former Prime Minister and BNP chairperson Begum Khalda Jia. The government urged all mosques across the country to hold special dua after Juma prayers tomorrow, said the Chief Advisor's press wing this morning. In addition, temples, churches, pagodas and all other places of worship have been requested to hold prayers according to their respective religious traditions and practices. The government also asked the people from all walks of life
to pray from their respective places for Begum Khaleda Jia's early recovery. The Chief Advisor Professor Muhammad Yunus has asked the police official to perform their historic responsibilities in the upcoming polls. He made the call while exchanging views with superintendents of police (SPS) from 64 districts and senior police officials at his office today. The Chief Advisor said this election has created an opportunity to build a code for the society that would guide the nation for the next 100 years. He said, "This is not an ordinary election. It will be a post-uprising election, different from all traditional elections. Through this election, a new Bangladesh will emerge." The Chief Advisor urged the police officers to work with creativity to deliver better work and create competitiveness among them, saying the top performer would be given an award for their outstanding performance. Speaking about the role of SPS in ensuring a festive and peaceful election environment, Professor Yunus stressed the need for carrying out duties with utmost precision and without mistakes. নির্বাচিত হলো তোমরা তারা একটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করার জন্য সাধারণ দায়িত্ব পালন করার জন্য সাধারণ দায়িত্ব সবসময় দিক থেকে এখানে যাওয়া সব হবে কিন্তু একটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন এটা ইতিহাসে যেন স্মরণ করে বাইরের যারা পরিদর্শন করবে আসবে পর্যবেক্ষণ দল আসবে এবারের নির্বাচন হলে এমন নির্বাচন তারা স্মরণ করবে বাংলাদেশের নির্বাচনটা আমরা দেখেছিলাম এটা এরকম তারা নানা দেশে এটা বলবে এরকম একটা নির্বাচন তারা এটা দৃষ্টান্ত হিসেবে নিয়ে যাবে তাদের মাথায় এটার গুরুত্ব এত বেশি প্রতিদিন তোমাকে চিন্তা করতে হবে যে আজকে আমার কি দায়িত্ব কি করব আমি এটাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর নির্বাচন করার জন্য মজবুত নির্বাচন করার জন্য সবাইকে বোঝানোর জন্য সবাই যেন একমত হয় এটা তাকে জোর করে করানোর বিষয়ে আমরা যাব না আমরা বলছি সবাই একমত হয়ে একত্র হয়ে আমরা করব দলমত নির্বিশেষে সবাই একমত হবে যে আমরা একটা নতুন বাংলাদেশ গড়ার জন্য আমরা আজকে তার জন্ম দেওয়ার মুহূর্তে এসেছি সেই জন্মটা লাভ এই নির্বাচন আমাদেরকে নতুন বাংলাদেশের দরজা খুলে দেবে তো কাজে নতুন বাংলাদেশের যে জন্ম হবে এই আমাদের যারা এখানে উপস্থিত আছি তাদের ভূমিকা হলো ধাত্রীর ভূমিকা যে আমরা যেন সুন্দর সুষ্ঠু সেই জন্মটা দিতে পারি সে আনাজের বক্তব্য আমাদের কর্তব্য ঠিক করে দিয়ে গেছে আমরা বসে থাকবো না তার দায়িত্ব সে যে দায়িত্ব আমাদেরকে দিয়ে গেছে সেটা আমরা গ্রহণ করলাম সে জেনে শুনে গেছে বলছে যদি ফিরে না আসি আমাকে মাফ করে দিও সে ফিরে আসে নাই আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে গেছে সেই কাপুরুষের মতো বসে থাকতে চাইনি আমরাও কাপুরুষের মতো বসে থাকতে চাই আমরা তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে চাই এটি আমাদের দায়িত্ব আমরা যা বর্তমানে করি তার চেয়ে বহুগুণে বেশি করতে পারি আমাদের সে সক্ষমতা আছে মাত্র 3 মাসের জন্য সেই ক্ষমতাটা ব্যবহার করব আমি সারা জীবনের কথা বলছি না সেটা অনেক বড় দায়িত্ব এই 3 মাস আমার পক্ষে যত উচ্চ লেভেলে কাজ করা সম্ভব যত নির্ভুলভাবে কাজ করা সম্ভব সেটা আমি করব The Home Advisor Lieutenant General retired Mohammad Jahangir Alam Chaudhary and Home Secretary Nasimul Ghani spoke at the event while Inspector General of Police Baharul Alam conducted the meeting. The Chattogram Police Commissioner Hasib Ajib, SP Hobiganj Yasmin Khatun and SP Jamalpur Dr. Chaudhary Muhammad Jabir Sadek also spoke at the meeting. The Advisory Council has given final approval to the draft of the Police Commission Ordinance 2025 with the aim of making the police people-friendly and people-oriented. The approval was given at the regular meeting of the Advisory Council held at the office of the Chief Advisor today. Chief Advisor Professor Muhammad Yunus presided over the meeting. Members of the Advisory Council and concerned secretaries were present at the meeting. The final approval was also given to the draft of the Forest and Tree Conservation Ordinance, the Wildlife Conservation and Safety Ordinance and the Bangladesh Building Regulatory Authority Ordinance 2025 in the meeting. In addition, the Advisory Council gave the in-principle approval to the draft of the Bangladesh High-Tech Park Authority Amendment Ordinance and the Commercial Code Ordinance 2025. After the meeting, Environment, Forest and Climate Change Advisor Syed Rizwan Hassan and the Chief Advisor's Press Secretary Shafiqul Alam briefed journalists at the Foreign Service Academy.
Sayyid Rizwan Hassan said, two amendments were made to the Representation of the People order in the Advisory Council meeting. One is regarding which votes will not be taken into consideration. The other is regarding the method of counting the votes sent by post. অনুমোদিত হয়েছে একটা আইন নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে আমাদের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সেখানে কি দুটো সংশোধনী এসেছে একটা সংশোধনী হচ্ছে কোন কোন ভোট বিবেচনায় নেওয়া হবে না সেই সংক্রান্ত আরেকটা হচ্ছে এবার আপনারা জানেন যে আমাদের প্রবাসী ভাই বোনেরাও ভোট দিতে পারবেন এই পোস্টালে প্রেরিত ভোটগুলো গণনা পদ্ধতি কি সেই সংক্রান্ত একটা বিধান এসেছে বলা হয়েছে যে ভোট যদি যেখানে একটা সিল পড়ার কথা সেখানে একাধিক সিল পড়ে তাহলে গণনা করা হবে না সিল না দেয় গণনা করা হবে না যখন পোস্টালে ভোট দেওয়া হয় তখন একটা ডিক্লারেশনে স্বাক্ষর করা হবে ওই ডিক্লারেশনে যদি স্বাক্ষর না থাকে তাহলে গণনা করা হবে না আমাদের যে ভোটের দিন যে পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করে দেবে নির্বাচন কমিশন ভোট দিতে সেই পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যেই ব্যালটগুলো এসে পৌঁছাবে রিটার্নিং অফিসারের কাছে যারা পোস্টালে ভোট দেবেন যে ব্যালটগুলো এসে পৌঁছাবে রিটার্নিং অফিসারের কাছে সেগুলো একই সাথে আমরা যারা ইন পার্সন ভোট দেব তাদের ভোট যখন গণনা করা হবে একই সাথে গণনা করা হবে এটা ছিল একটা দ্বিতীয় ছিল আজকে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ একটা আইন সেটা হচ্ছে পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ আমাদের আজকে 5 সদস্য বিশিষ্ট একটি পুলিশ সদস্য কমিশন গঠন করার অধ্যাদেশটা পাশ করা হলো তো এই পুলিশ কমিশন গঠনের আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে পুলিশকে জনবান্ধব জনমুখী করা এই কমিশন সরকারের সাথে মিলে কাজ করবে পুলিশ যেন প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করতে পারে সেই ব্যাপারে কি কি করণীয় এই বিষয়ে এই কমিশন সরকারকে সুপারিশ প্রদান করবে পুলিশ যাতে মানবাধিকার সংবেদনশীল হয় সে বিষয়ে পুলিশের আধুনিকায়ন কোথায় কোথায় দরকার কি ধরনের প্রশিক্ষণ দরকার এগুলো তারা চিহ্নিত করবে এই কমিশনের আরো দুটো গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে এক নাগরিক যে অভিযোগগুলো থাকবে পুলিশের ব্যাপারে সেইগুলোর তদন্ত নিষ্পত্তি করা দুই পেশাগত বিষয়ে পুলিশ সদস্যদের যদি কোনো অভিযোগ থাকে সেগুলোরও নিষ্পত্তি করা তো এই হচ্ছে পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশের মূল ফিচার এইখানে পুলিশ এই কমিশনের যেই কাজগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে আমি সেগুলো মোটা দাগে আপনাদেরকে বলে যাচ্ছি এক হচ্ছে পুলিশি কার্যক্রমে দক্ষতা ও উৎকর্ষ আনয়ন শৃঙ্খলা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান দুই নাগরিকের অভিযোগ অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তি তিন পুলিশ সদস্যদের সংক্ষোভ নিরসন চার পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ কল্যাণমূলক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারকে সুপারিশ দেওয়া আর পুলিশ সংক্রান্ত যে সমস্ত আইন নীতি গবেষণা করতে হবে এইগুলোর বিষয়েও সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সংশোধন অধ্যাদেশ 2025-এর এটা নীতিগত অনুমোদন হয়েছে সেটার আরো কিছু নিউ ফিচার অ্যাড করতে হবে সেই জন্য এটাকে আগামী মিটিং বা আগামী যে কোনো একটা মিটিংয়ে এটা আবার নতুন করে এটা সাবমিটেড হবে আর একটা বড় ল ছিল হচ্ছে বাণিজ্যিক আদালত অধ্যাদেশ 2025 এটার নীতিগত অনুমোদন হয়েছে সেটা সামনের মিটিংয়ে আবার নতুন করে পেশ করা হবে এটা সাবজেক্ট টু মানে ফার্দার ইনপুট ফ্রম দি কমার্স মিনিস্ট্রি এটার বিষয়ে আরো কিছু কিছু ইনপুট দিবে এটার একটা নতুন করে আরেকটা এক ধরনের কনসালটেশন হবে এটা খুবই যুগোপযোগী একটা ল এবং এটা করা হচ্ছে বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এটা চাচ্ছিল বিকজ বাংলাদেশে যারা ফরেন ইনভেস্টর যারা কাজ করে তারা তাদের ইনভেস্টমেন্টের এক ধরনের প্রোটেকশন চান এবং অনেক ক্ষেত্রে অনেক আরবিট্রেশনেও যেতে চান অনেক বিষয়ে তো সেই জন্য তাদেরকে তাদের ইনভেস্টমেন্টকে ফ্যাসিলিটেট করার জন্য ইজিয়ার করার জন্য এই লটার চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে এটা নীতিগত অনুমোদন হয়েছে এটার সামনে বাংলাদেশ বিল্ডিং রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ 2025-এর এটা চূড়ান্ত অনুমোদন হয়েছে
The International Crimes Tribunal ICT1 today issued an arrest warrant against ousted Prime Minister Sheikh Hasina's son and former ICT Affairs Advisor Shongbad Joy in a case lodged over crimes against humanity committed during the July mass uprising. The three-member tribunal headed by Justice Ghulam Murtuza Majumdar passed the order after taking cognizance of the former charge brought against Joy and former State Minister for ICT Division, Junaid Ahmed Pollock. The tribunal fixed December 10 for passing further orders in the case. According to the former church, Joy and Pollock are accused of shutting down nationwide internet service during the July uprising, allegedly facilitating the commission of crimes against humanity. The tribunal's investigation agency on December 3 submitted the brief report against the accused. The sources said Anisul Haq and Salman F. Rahman have also been accused of inciting mass killings and other crimes against humanity by imposing curfew at the time. The Appellate Division of the Supreme Court today declared the formation and subsequent oath-taking by the present interim government illegal. With the order, the Appellate Division dismissed the leave to appeal against the High Court order that had upheld the formation and oath of the interim government unanimously. Dismissed with observations that the Appellate Division full bench headed by Chief Justice Syed Rifat Ahmed. Advocate Mohammad Mohsin Rashid filed the plea challenging the legality of the President's reference and the Supreme Court's advisory opinion on the formation of the interim government. Advocate Rashid moved his plea himself, while senior jurist Dr. Sharif Bhuiya argued for intervener Firoz Ahmed. Senior advocates Ruhul Qudus Kajol and Mohammad Shishir Munir participated in the hearing as interveners. Attorney General Muhammad Asaduজ্জামান and Additional Attorney General Anik Rashid Haq stood for the state. Following the opinion of the Appellate Division of the Supreme Court, an interim government was formed under the leadership of Professor Muhammad Yunus. The members of the Advisory Council were sworn in. Advocate Mohammad Mohsin Rashid filed a writ petition in the High Court challenging the reference sent to the Supreme Court and the process of obtaining its opinion regarding the formation and oath of the interim government. After holding a hearing on the writ, a High Court bench comprising Justice Fatima Najib and Justice Shikhdar Majumdar Razi summarily rejected the petition. Lawyer Mohammad Mohsin Rashid later filed a leave to appeal petition against the High Court order. An earthquake has been felt again in the capital Dhaka and surrounding areas. The tremor was felt at 6:15 a.m. today. The Bangladesh Meteorological Department said the earthquake was of a mild magnitude. Its epicenter was in Shibpur, Norsingdi. Its magnitude on Richter scale was 4.1. The distance of the earthquake's epicenter from the Bangladesh Meteorological Department's Seismological Observation and Research Center in Agargarh, Dhaka was 38 kilometers to the northeast. The Euro-Mediterranean Seismological Center has reported that the earthquake epicenter was 33 kilometers east-northeast of Tongi, Gazipur, and 3 kilometers north of Norsingdi. Its depth from the surface was 30 kilometers. Most recently, before this, an earthquake occurred on Monday at 12:55 a.m. Its magnitude on the Richter scale was 4.9. Its center was in Minjin, Myanmar. This earthquake was felt in parts of the country, including Chattogram. BNP's program on nation building plan is set to begin on 7 December. A party's acting chairperson, Tariq Rahman, is scheduled to join the event virtually. BNP Senior Joint Secretary General Ruhul Kabir Rizvi shared the information today while speaking at a press conference at the party's central office at Noyapolton in the capital. He said that the physical condition of BNP chairperson Begum Khaleda Zia remains unchanged.
Special prayers will be offered tomorrow at every mosque, temple and other places of worship across the country, seeking early recovery of Khalda, Rizvi added. Now, international news. Israel's military has killed 7 Palestinians, including 2 children in Gaza. The killings of Wednesday mark the latest Israeli violation of a United States brokered ceasefire in Gaza and came after the military accused Hamas fighters of attacking and wounding 4 of its soldiers in southern Rafah. The victims of Israel's attacks included 2 Palestinians who were killed by Israeli gunfire in the Jaytun neighborhood of northern Gaza City and 5 who were killed in attacks on the southern Al-Mawasi camp. The bombing in Al-Mawasi triggered a fire that engulfed several tents. Hamas condemned the Al-Mawasi attack, describing it as a war crime that demonstrated Israel disregarded the ceasefire agreement. The Palestinian group demanded mediators, Egypt, Qatar and the U.S. restrain the Israeli military. According to authorities in Gaza, Israeli forces have violated the ceasefire at least 591 times since it came into effect on October 10, killing at least 360 Palestinians and wounding 922 others. Meanwhile, Israel says the crucial Rafah crossing with Egypt will open in the coming days, but only for Palestinians to leave Gaza. Civilian representatives from Lebanon and Israel joined a session of the U.S.-chaired Ceasefire Monitoring Committee in Nakura, marking the first direct talks between the two countries in more than 4 decades. Lebanon's Prime Minister Nawaf Salam said on Wednesday that Beirut is prepared to engage in negotiations extending beyond security matters, but underlined these are not peace talks and normalization is tied to a peace process. Nawaf Salam said these negotiations are aimed solely at the cessation of hostilities, the release of Lebanese hostages, and the complete Israeli withdrawal from Lebanese territory. A statement issued afterwards welcomed the addition of civilian envoys as an important step towards anchoring the process in lasting civilian as well as military dialogue, and said the committee hoped to nurture peace along the long volatile border. U.S. Special Envoy Steve Witkoff will meet the head of Ukraine's National Security Council, Rustem Umerov, for talks in Miami on Thursday, the White House has confirmed. The meeting comes after the Witkoff spent almost 5 hours with Russian President Vladimir Putin in Moscow on Tuesday. Negotiations, which the Kremlin said produced no compromise on ending the war in Ukraine. The President Trump said the talks were reasonably good, but added that it was too soon to say what would happen because it does take 2 to tango. Ukrainian Foreign Minister Abdul Sabia said Russia must end the bloodshed and accused Putin of wasting the world's time. Earlier on Wednesday, Zelensky had said a meeting between U.S. and Ukrainian negotiators would take place in the coming days. In a statement on X, Zelensky said, right now the world clearly feels that there is a real opportunity to end the war. The U.S.-Russia talks at the Kremlin followed days of U.S. meetings with Ukrainian and European leaders after concern had been expressed that the draft of a peace deal was too slanted towards Russia's demands.